Bienvenidos a la clase de Español 1, estudiantes. This is Chapter 10, Lesson 26. This is our oral skills review, where we will review the grammar and the vocab that we've done in this lesson using some audio and some practice time for you to practice speaking as well. Before we get into that, let's start off with the homework that you would have completed last night as we're reviewing our demonstrative pronouns. This is on página 200, page 200 in your workbooks in el cuaderno, actividad 5, activity 5, pronombres demostrativos. These are demonstrative pronouns. Al contrario, this is the opposite. Tú nunca quieres lo que te quieren dar. You never want what they give you, what they want to give you. Responde según los modelos usando el pronombre demostrativo correcto. Respond according to the examples using the correct demonstrative pronoun. So let's look at this first example here, the modelo. ¿Quieres este libro? Do you want this book? And the answer there, again, remember the directions told us that we're doing the negative, is no quiero ese. No, I do not want that. Now, let's just review very quickly. Why did we use ese? Remember that este is this book. Ese is that. So this right here, then that, which is a little bit farther away. Este and ese. The difference here, you'll notice, este libro does not have an X accent mark. You'll see that right there in the model. A demonstrative adjective will not have an accent mark. We know it's an adjective not only because it doesn't have an accent mark, but because it also modifies the word libro. Which libro? Este libro, this book. So it is an adjective and it doesn't get an accent mark. The next example here, no quiero ese, no, I don't want that. That, the word ese, is a little bit different. It's a pronoun. It takes the place of the noun. It doesn't say, no quiero ese libro. No, I don't want that book. In that case, it would be an adjective and it wouldn't have an accent mark. But when it has an accent mark like this, it's actually a pronoun. So it doesn't have a noun to modify. No quiero ese. No, I don't want that. Let's look at the odds, which you should have done for homework last time through, número 1 y número 3. ¿Quieres estas fotos? Do you want these pictures? No quiero esas. No, I don't want those. Again, estas there, or esas there, is referring to the photos. Foto is a word that might look masculine because it does end in an O, but keep in mind that it's fotografía. It's a short word. Just like in English, if we said photo instead of photograph. Fotografía, which ends in an A, is a feminine word. So even when we shorten it to foto, and it looks like it ends in O, it still actually ends in A and is a feminine word. That's where we get no quiero esas. No, I don't want those. Número 3. ¿Quieres este carro? Do you want this car? No quiero ese. No, I don't want that. And again there, ese, we know that it's the masculine singular form because it is referring to, although careful, it's not modifying the word carro, it is just referring to it. It's a pronoun, so it takes the place of the noun carro. Ese, that. It's masculine singular because carro is masculine singular. Número 1, in the next section, here's the example before we get into those. ¿Deseas ese traje? Do you want that suit? No, ya tengo este. No, I already have this one. And again there, we used este because traje is masculine singular. The suit, masculine singular, so we had to use the masculine singular demonstrative pronoun, which is este. Let's look at número 1 y 3 that you did for homework. Número 1. ¿Deseas esos cepillos? Do you want those brushes? No, I already have these. No, ya tengo estos. And again, estos there is our masculine plural
because cepillos is masculine plural. And estos, when I say no, I already have these is referring to the word brushes, which is cepillos, masculine plural. Número 3. ¿Deseas esa camisa? Do you want that shirt? No, ya tengo esta. No, I already have this one. And again, it's a pronoun. Notice the accent mark that it has. That's what makes it a pronoun. Esta, this one. Esta is feminine singular because camisa is feminine singular. The adjective replaces the noun. The pronoun replaces the noun, but it has to agree in gender and number with the word that it replaces. The next section. The example, the modelo says, ¿Te gustan esos libros? And remember, the verb gustar works a little bit backwards. It's a little out of order from our other verbs. ¿Te gustan esos libros? Do those books please you? Or we would say in English, do you like those books? Sí, pero me gustan más aquellos. Yes, but those way over there please me more. Or, yes, but I like those over there even more. Let's look at número 1. ¿Te gusta ese restaurante? Do you like that restaurant? Sí, pero me gusta más aquel. Yes, but I like that one over there more. Here we have aquel, which again, remember, is the third level. And it's for something that's considered to be pretty far away. Aquel is the masculine singular pronoun. Restaurante is masculine singular, so we had to use aquel, which is masculine singular. Let's look at número 3. ¿Te gustan esos zapatos? Do you like those shoes? Sí, pero me gustan más aquellos. Yes, but I like those over there more. Aquellos, again, notice the accent mark because pronouns have accent marks. The demonstrative pronouns will have accent marks. Sí, pero me gustan más aquellos. Aquellos is masculine plural. Why? Why would aquellos be masculine plural? It's because zapatos, the word that it is replacing, zapatos, shoes, is a masculine plural word. And when a demonstrative pronoun replaces a noun, it has to agree in gender and number with the noun that it is replacing. I hope you've gone through and marked your corrections in red, and be sure to ask me any questions that you have about the corrections that you've made. We want to make sure that you understand why you missed what you missed. So let me know if you have questions about the items that you missed. Okay, we're going to go on now to our verse review. We are moving in your workbook, en el cuaderno a páginas 78 a 80. That's pages 78 through 80 in your workbook. Go ahead and get open to that page, and we're going to practice our verse together. Just follow right along with the audio cues as we go through this section. Capítulo 10, lección 26, parte 1. Versículo Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Repeat each phrase in the pauses provided. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Try to say each phrase before you hear it on the tape. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
me envió el Padre, así también yo os envío. Say the entire verse with the reference before and after. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Actividad 2, lectura. Go ahead and get your textbooks, open up to page 216 for this activity. 216. Lección 26, parte 2, lectura. Follow along on page 216 of your textbook. Una carta de Los Ángeles. Silvia acaba de regresar a vivir en Ecuador. Su amiga Maritza le escribe una carta. Los Ángeles, California, 12 de mayo de 1992. Querida Silvia, hola, ¿qué tal es la vida en Ecuador? ¿Te gusta? Mis abuelos nacieron en Ecuador y algún día quiero ir para ver dónde ellos vivieron durante su juventud. Decidí escribirte hoy porque ayer recibí tu tarjeta postal con tu nueva dirección. Tengo muchas noticias para ti. Pablo y Marcos recibieron el premio por tener las notas más altas de la escuela. ¿Te imaginas? El equipo de fútbol perdió el campeonato la semana pasada. Llegaron hasta los finales. Jugaron 4 partidos en el campeonato, pero en el último juego perdieron. ¡Qué pena! Rafael trabaja en un hospital ahora. ¿Recuerdas que él quiere ser doctor? Cuando se rompió la pierna hace 4 años, él decidió estudiar medicina. Todas las muchachas te envían recuerdos. Te echamos de menos. Saludos a tus padres y hermanos. Tu amiga, Maritza. Actividad 3. Back in your cuaderno, back in your workbook now. Lección 26, parte 3. Vocabulario. You will hear the speaker give a description. Circle A, B, or C before the word that represents what he describes. Modelo. You hear, Es un edificio donde llegan muchas cartas. you see. A, el buzón. B, el paquete. C, el correo. You circle C and say, el correo. Número 1. Es la persona que trae las cartas a la casa. A, el cartero. Número 2. Es donde pongo la carta cuando acabo de escribirla. B, en el sobre. Número 3. Es lo que escribo en el sobre que dice a dónde va la carta. C, la dirección. Número 4. Es lo que pongo en el sobre para pagar por enviar la carta. C, la estampilla. Número 5. Es lo que uso cuando hablo con mi abuela que vive en otra ciudad.
A. El teléfono. Número 6. Es lo que hago cuando termino de hablar con mi abuela. B. Colgar. Okay, I hope you're saying those out loud as we go through and mark those. The practice, the oral practice is good for you, both for listening, repeating, and practicing the pronunciation. We'll move to the next one as well. Make sure that you are repeating these as the speaker gives you directions to do that. Lección 26, parte 4. El pretérito. Los verbos regulares er, ir. Ejercicio A. Say the conjugation of the verb correr after the speaker. Yo corrí, Yo corrí. tú corriste, Tú corriste. Say it, guys. usted corrió, él corrió. Nosotros corrimos, vosotros corristeis, ustedes corrieron, ellos corrieron. Ejercicio B. Give the correct preterite form of the verb correr. Número 1. Tú, Tú corriste. Tú corriste. You say it número before they do. 2. Miguel, Miguel corrió. número 3. Yo, Yo corrí. número 4. Elena y Josefa. Elena y Josefa corrieron. Número 5. Héctor y yo. Héctor y yo corrimos. Número 6. Usted. Usted corrió. Número 7. Ustedes. Ustedes corrieron. Ejercicio C. Your little sister has some confessions to make about things she has done. Repeat each sentence supplying the form of the verb your sister would use in her confessions. Listen to the model. Modelo. You see. Yo. Las llaves del carro. You hear. Perder. You write and say. Yo perdí las llaves del carro. You hear the confirmation. Yo perdí las llaves del carro. Número 1. Ver. Yo vi tu diario personal. Número 2. Comer. Yo comí tu torta de chocolate. Número 3. Romper. Yo rompí tu cámara nueva. Número 4. Vender. Yo vendí tu radio. Número 5. Abrir. Yo abrí la carta de tu novia. Número 6. Beber. Yo bebí tu último refresco.
Ejercicio D. You will hear the same confessions once more. This time, express shock and disbelief over your sister's confessions. Follow the model. Modelo. You hear. Yo perdí las llaves del carro. You say. Ay, no, no perdiste las llaves del carro. You hear the confirmation. Ay, no, no perdiste las llaves del carro. You write the verb in the space provided. Número 1. I want to pause that for just a second because I want to explain what that one is doing. If you look back at exercise C on the same page, we are using the same statements that are there. We're going to model the modelo from exercise C. I lost the keys of the car. Yo perdí las llaves del carro. So really all we're doing here with this exercise is changing the yo form from exercise C, perdí, look at the model, perdí, to the to form of the preterite in exercise D. Perdiste. No perdiste. So he says, ay, no perdiste las llaves del carro. So really all we've done is we're going to say, I know. No perdiste las llaves del carro. We're going to change whatever the sentence was in C to the to form for exercise D. Let's continue and see how you guys can do with this one. Yo vi tu diario personal. Ay, no, no viste mi diario personal. Número 2. Yo comí tu torta de chocolate. Ay, no, no comiste mi torta de chocolate. Número 3. Yo rompí tu cámara nueva. Número 4. Yo vendí tu radio. Ay, no, no vendiste mi radio. Número 5. Yo abrí la carta de tu novia. Ay, no, no abriste la carta de mi novia. Número 6. Yo bebí tu último refresco. Ay, no, no bebiste mi último refresco. Ejercicio E. Change the statement you hear to the preterite tense. Modelo. You hear. Rafael vive en Venezuela. You say. Rafael vivió en Venezuela. You hear the confirmation. Rafael vivió en Venezuela. Número 1. Maritza recibe una carta de su amiga. Maritza recibió una carta de su amiga. Maritza recibió una carta de su amiga. Número 2. Tú comes mucha fruta. Tú comiste mucha fruta. Número 3. Yo pierdo mis libros en la escuela. Yo perdí mis libros en la escuela. Número 4. Ellos abren las puertas de la casa. Ellos abrieron las puertas de la casa. Número 5.
Mi abuela rompe su plato favorito. Mi abuela rompió su plato favorito. Ejercicio F. Answer each question according to the cues provided. Replace any direct object nouns with the corresponding direct object pronouns. Modelo. You hear. ¿Quién perdió mi reloj? You see. Manolito. Perder. You answer. Manolito lo perdió. You hear the confirmation. Manolito lo perdió. Language here, what we're doing with the direct object pronouns, don't forget how those work. ¿Quién perdió mi reloj? The question, who lost my watch? Manolito lo perdió. We changed mi reloj, my watch, to lo, or it. So the answer, Manolito lo perdió, is Manolito lost it. Remember, when we change mi reloj to an object pronoun, it has to go directly before the conjugated verb. Manolito lo perdió. Let's continue. Número 1. ¿Quiénes asistieron a la reunión? Nosotros asistimos a la reunión. Número 2. ¿Quién comió el pastel? Yo lo comí. Número 3. ¿Quién rompió mi teléfono? Tú lo rompiste. Número 4. ¿Quién abrió mi carta? Nadie la abrió. Número 5. ¿Quiénes nacieron en Ecuador? Ustedes nacieron en Ecuador. Número 6. ¿Quiénes vivieron en Brasil? Nuestros abuelos vivieron en Brasil. Actividad 5. Pronombres demostrativos. Lección 26, parte 5. Pronombres demostrativos. Ejercicio A. Answer each question according to the model. Modelo. You hear. ¿Buscas estos papeles? You answer. No, no busco estos, busco esos. You hear the confirmation. No, no busco estos, busco esos. Número 1. This one a little bit before we get into this activity. The question is, ¿buscas estos papeles? Are you looking for these papers? Then you will answer, no, no busco estos. No, I am not looking for these. Busco esos. I am looking for those. Notice how in the question we used estos, which was an adjective modifying papeles. It has no accent mark. Notice you see no accent mark there because it is an adjective. Then in the answer, no, no busco estos. No, I am not looking for these. I am looking for those. Both estos and esos in that answer have the accent marks because they are pronouns, not adjectives. Notice the accent marks here and here. Then you'll hear the confirmation, no, no busco estos, busco esos. I'm going to go ahead and start that whole recorded activity over again, and we'll just listen to the instructions. Pay attention to the example, and then you'll do these on your own. Make sure you're speaking out and answering these. It's good practice for you to be able to actually say the answer before the speaker does. Lección 26, parte 5. Pronombres demostrativos. Ejercicio A. Answer each question according to the model. Modelo. You hear. ¿Buscas estos papeles? You answer. No, no busco estos, busco esos. You hear the confirmation. No, no busco estos, busco esos. Número 1. ¿Quieres estas revistas?
No, no quiero estas, quiero esas. Número 2. ¿Prefieres estos zapatos? No, no prefiero estos, prefiero esos. Número 3. ¿Te gusta este lápiz? No, no me gusta este, me gusta ese. Número 4. ¿Compras esta guitarra? No, no compro esta, compro esa. Ejercicio B. Answer each question according to the model. Modelo. You hear, ¿Usas esos zapatos? you say, No, no uso esos, uso aquellos. you hear the confirmation. No, no uso esos, uso aquellos. Número 1. ¿Vive Carlos en esa casa? No, no vive en esa, vive en aquella. Número 2. ¿Te gustan esos equipos? No, no me gustan esos, me gustan aquellos. Número 3. ¿Funcionan bien esas bicicletas? No, no funcionan bien esas, funcionan bien aquellas. Número 4. ¿Prefieren ustedes ese reloj? No, no preferimos ese, preferimos aquel. Pronunciación. Go ahead and open your textbook to página 222, 221 in your textbook, and we'll review our diphthongs, diptongos. Remember, you and I are weak. You and I are weak. Those are weak vowels. Any combination of a strong vowel and a weak vowel will make a diphthong. Lección 26, parte 6. Pronunciación. Follow along on page 222 of your textbook. Los diptongos IE, UE. Remember, diphthongs are pronounced as one syllable. Practique las palabras. Say these after her. Siesta, Siesta. Say them. tienda, Tienda. pieza, cielo, fiel, cuero, juego, juez, fuente, Manuel. Practique las oraciones. Puedo jugar mejor cuando no pierdo el juego. Manuel cuenta que no puede pensar si no duerme bien la siesta. El suéter no cuesta mucho en la tienda ecuatoriana. All right, let's go ahead and do the dictado for this lesson. You should have room in your workbooks right there to be able to write these for ejercicio 7, exercise 7. Listen carefully. I'll show you the answers just before we move on for each one. Lección 26, parte 7. Dictado. Escuche y escriba. Número 1. Miguel le abrió la puerta del carro a la señorita.
Miguel le abrió. La puerta del carro a la señorita. Miguel le abrió la puerta del carro a la señorita. Número 2. ¿En qué mes naciste tú? ¿En qué mes naciste tú? ¿En qué mes naciste tú? Número 3. Los misioneros recibieron un paquete en el correo. Los misioneros recibieron un paquete en el correo. Los misioneros recibieron un paquete en el correo. Número 4. Ellos no perdieron tiempo en abrirlo. Ellos no perdieron tiempo. En abrirlo. Ellos no perdieron tiempo en abrirlo. Número 5. En ese paquete encontraron algo para toda la familia. En ese paquete encontraron algo para toda la familia. En ese paquete encontraron algo para toda la familia. Let's see how you did on these. The first one. Miguel le abrió la puerta del carro a la señorita. Miguel opened the car door for the lady. Número 2. ¿En qué mes naciste tú?
In what month were you born? ¿En qué mes naciste tú? Número 3. Los misioneros recibieron un paquete en el correo. The missionaries received a package en el correo. And that is a typo. Sorry, guys, that should be correo, not correro. Número 4. Ellos no perdieron tiempo en abrirlo. They did not lose or waste time opening it. Y número 5. ¿Enviaste la carta a los misioneros? This was not what was there. It was the second part. En ese paquete encontraron algo para la familia. In that package, they found something for all the family. Sorry about the mistakes there on the screen. Okay, let's practice our alphabet. See if we can get this to open up here, and then we will sing along. I hope you're singing, guys. A, B, C, G, D, E, F, A, B, C, G, D, E, F, hey, A, C, I, J, K, hey, A, C, I, J, K, L, L, E, E, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, Q, R, R, S, T, V, W, X, W, X, Y, Y, Z, Z, yo sé el alfabeto. ¡Olé! A, B, C, J, D, E, F, A, B, C, J, D, E, F, hey, A, J, I, J, K, hey, A, J, I, J, K, L, L, E, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, Q, R, R, S, T, V, W, X, W, X, Y, Y, Z, Z, yo sé el alfabeto. ¡Olé! Faster! Más rápido! A, B, C, J, D, E, F, A, B, C, J, D, E, F, hey, A, J, I, J, K, hey, A, J, I, J, K, L, L, E, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, Q, R, R, S, T, W, X, W, X, Y, Y, Z, Z, yo sé el alfabeto. ¡Olé! I hope you were singing along there for that one. Let's move on and let's wrap up our class today with our song Cristo es la peña de Horeb. Christ is the rock of Horeb. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, that is overflowing. Let's sing this together.
right, again, I hope you were singing along as we were practicing that song. I know you all do enjoy your enrichment in the class. So let's make sure and participate. So guys, that is it for another wonderful Spanish lesson. Make sure that you are looking at what your individual work, your homework is for tonight for the lesson plan, and make sure and get that done for our next time together. We do have quiz over lesson 26 coming up in our next lesson, so be prepared for that. Que Dios les bendiga. Adiós, clase.